The presidential aide said Obi's comparison between Argentina under President Javier Milei and Nigeria under President Bola Tinubu ignores the full economic context and reveals a clear inconsistency in his position. He said, and I quote, "Before Argentina's President Javier Milei began his reforms, inflation was already at around 114.22%, then rose to about 289% 4 months into his reforms, with prices more than tripling in 12 months." End of quote, Ogra said. Details of these and other stories from the Daily Post. The headline again, Tinubu's policies caused less pain compared to Argentina. That's from the presidential aide. I'm reading from the Daily Trust newspaper this morning. Saludo, why I wore Tinubu's cap to Asurok. Now it says that Governor Charles Soludo of Anambra State has explained why he was spotted with a cap that has the insignia of President Bola Tinubu during his visit to the presidential villa in Abuja on Tuesday. Addressing State House correspondent after a meeting with the president, Soludo said even though he could not disclose what was discussed with the president, he met in such high spirit, hale and earthy, and it was such a pleasure to meet him, to meet with him. It was quite a pleasure or a pleasant meeting. Those were the words of Governor Soludo there. Asked why, as a member of the All Progressives Grand Alliance, APGA, he was wearing a cap associated with the Tinubu. Toledo said, and I quote, "This cap were produced even from the time the president visited Anambra State, and you saw all the billboards and all the stuff proclaiming that progressives are working together. Subsequently, rather, it is a fundamental idea that I believe very strongly that all those the political parties who profess professionalism or progressivism rather should actually come out together in a massive coalition to deepen the progress not only of our democracy but also of economy and social development to our country." These were the words of Charles Soludo there, Governor of Anambra State. But see details of this story from the Daily Trust newspaper. Soludo, why I wore Tinubu's cap to Aso Rock. Still on the Daily Post, Okpebolo under fire over alleged nepotism in Edo University VC appointment. Etsako Consciousness, a social cultural organization in Edo State, has faulted the appointment of Victor Olawale as the Vice Chancellor of Edo State University, Iyamo, describing the process as biased and lacking merit. Recall that Okpebolo announced Olawale's appointment last week in a statement signed by its chairman, Imonike Paul. The group alleged that the selection process was influenced by nepotism and ethnic bias. According to the group, the university's governing council, chaired by Professor Olusegun Akinyinka, favored Olawale despite Professor Ganiyu Obo, an indigene of Etsako, reportedly emerging as the top candidate during the screening process. The organization also claimed that the council is dominated by individuals of Yoruba descent, which it believes played a role in the outcome. The group further urged Governor Okpebolo to probe the selection process, insisting that the appointment disregarded merit and compromised the integrity of the institution. The headline again, Okpebolo under fire over alleged nepotism in Edo University. Kodumo? From the Punch newspaper, court stops Ogun governor from demolishing Daniel's house hotels. It says that an Ogun State High Court on Tuesday issued an ex parte order barring Governor Dapo Abiodun to any official from the state government from tampering or demolishing the Asoludero Court Shagamu GRA private residence of former governor of the state, Gbenga Daniel. The order also conferred the Conference Hotels Limited and the annex also owned by the former governor. Justice O.S. Oloyede gave the order following motion of ex parte order for interim injunction filed on behalf of Daniel and his wife,
Yeye Olufunke Daniel by the council, A.M. Kotoye SAN against Abiodun, the Attorney General of the state, and Ogun State Planning Development Permit, and the Commissioner for Physical Planning and Urban Development. According to the certified true copy, that's the CTC, of the order signed by W.T. Ogundele, the principal registrar, and made available to journalists, Kotoye had, among other things, demanded for an ex parte order restraining the defendant and respondent and their agent from demolishing or in any way or manner tampering with the property known as Asoludero Court and some other properties on the motion, pending the determination of the motion on notice filed before the court. So, all of this is saying that the state government, the court, has stopped the state government from, tampering or doing anything with the residents and properties of the former governor of Ogun State. The headline says, "Court stop Ogun governor from demolishing Daniel's house, hotels." From the Nation newspaper, IG orders probe of Kwamwan's Abuja airport infraction. The story says, the Inspector General of Police, IGP Olukayode Egbetokun, yesterday ordered an investigation into the alleged obstruction of a value jet aircraft by Fuji musician Wasiu Ayinde Marshal, popularly known as K1. First Public Relations Officer Olumuyiwa Adejobi, the Deputy Commissioner of Police (DCP), said the probe directive followed the receipt of a petition from the Nigeria Civil Aviation Authority (NCAA). Adejobi said the IG, Kayode Egbetokun, has directed the Commissioner of Police, Airport Command, to immediately commence a thorough investigation into the matter to unravel the circumstances which led to the ugly incident and ensure justice is served accordingly. End of quote. Also, still on another airport incident, the Senate and lawyers weighed in yesterday on the remand of Ibom Air passenger Miss Comfort Emerson, demanding a probe. Sources said that Comfort was still remanded at the correctional center yesterday due to a mix-up in her remand order. A senior advocate of Nigeria, Dr. Doyin Awolaye, confirmed that it would represent Miss Emerson. Meanwhile, the Senate said it would investigate recent airline passenger incidents. Also, still on the matter, the chairman, Senate Committee on Aviation, Senator Buhari Abdul Fatai, in a statement said the incidents have raised questions about operational standards, passenger rights, and the overall discipline within Nigeria's aviation sector. It's quite a long read with so many people reacting. You can get the details from the Nation's newspaper. The headline again, IG orders probe of Kwamwan's Abuja airport infraction. Well, we keep our hands crossed and see how all of this eventually unfolds. Since Sunday, I've been back and forth between in the aviation sector. We're just hoping that all of this subsides in no time. Now, moving forward, in the Daily Trust newspaper, 9 at large after Kefi jailbreak. I wonder if you understand that, but I'll read the details. 9 at large after Kefi jailbreak. Now, what does it say? It says that chaos erupted at the Museum Security Custodial Center in Kefi, Nasarawa State in the early hours of Tuesday as 16 inmates escaped in a violent jailbreak that left 5 correctional officers injured, 2 of them critically. The Nigerian Correctional Service (NCOS) confirmed the incident in a statement, sparking a nationwide manhunt and renewing concern over prison security across the country. According to a statement by NCOS spokesperson Umar Abubakar, the escape occurred when a group of inmates breached the facility security and attacked personnel on duty. Abubakar said some inmates compromised the situation, enabling 16 of them to escape custody, adding that 7 of the escapees have been recaptured. The injured officers are receiving treatment at a government hospital, with 2 reported to be in serious conditions. And then the remaining 9. All right, I'm trying to quote some of the things that the spokesperson said. He said in the course of containing the situation, 5 personnel of the custodial center sustained varying degrees of injuries, with 2 currently in serious
and receiving urgent medical attention at the government health facility. The remaining 9 fugitives are still at large, and security agencies have launched a coordinated search operation. So, in total or in general, about 9. And then the Daily Trust gave a history of recent jailbreaks in the country. You remember that at some point there were jailbreaks in several parts of the country, in Abuja, in Edo State, in Owerri, and some other places like that. So all of those details are detailed in the reported in the Daily Trust newspaper this morning. The headline of this story says 9 at large after Kefi jailbreak. See details in the Daily Trust newspaper. Still on the Nation newspaper, Lagos lost 19.52 billion naira to fire last year, says Sanwo-Olu. The Lagos State Governor, Babajide Sanwo-Olu, has called for urgent solutions to the recurring menace of tanker fire accidents, describing them as a significant challenge to the state. This is said yesterday at the Lagos State International Fire Safety Conference on Victoria Island. The governor said Lagos lost property worth 19.52 billion naira to fire incidents in 2024. He also said the state was adopting innovations such as the Safety on the Move initiative to address frequent tanker fires while intensifying public sensitization through market, school, factory, and residential visits. So he further advised prioritizing fire detection, protection, and suppression systems alongside conventional equipment to control outbreaks at the earliest stage. Details of this story from the Nation's newspaper. The headline again: Lagos lost 19.52 billion naira to fire last year. That's coming from Sanwo-Olu. All right, my final story before we open the studio line this morning, and I'll be reading from the Vanguard newspaper. EFCC grants ex-Sokoto Governor Tambuwa bail. It says that the Economic and Financial Crimes Commission (EFCC) has granted former Sokoto State Governor Aminu Tambuwa administrative bail after questioning him over alleged financial misconduct. Tambuwa, who also served as Speaker of the House of Representatives, is accused of fraudulently withdrawing about 198 billion naira during his tenure as governor. A senior EFCC official, speaking on the condition of anonymity, said, and I quote, said that Tambuwa was released after providing the information investigators required. In quote now, he has already been granted administrative bail. We've extracted what we need from him, and he will soon leave our headquarters after perfecting his bail conditions. End of quote, the source said. So I'd say you should see details of how the interrogation was in the Vanguard newspaper this morning. From the Vanguard newspaper, the headline says, EFCC grant ex-Sokoto Governor Tambuwa bail. Now, before we go, let's see if we can get a few reactions from listeners at home. 07047 007701 or 07072766278. Hello, good morning. Good morning, my presenter. Good morning, comrade. My name is Comrade Adegboye, precisely from Osuekiti. Go ahead, comrade. I am disturbed when I listen and watch channel yesterday, seeing how Nigeria Aviation Center Airport be disrupted. A lady in the plane being stopped out. Does it happen in international countries? Kwanwa attempted to stop a plane in Nigeria today. God will bless me. The minister is not working. If the minister is working, what is happening in the airport presently in Nigeria? What is that happened? I'm disturbed. I am disappointed. All right. Then, about she's talking about Folawumi forming a coalition. I will not, by my personal opinion, I will not disturb that. And I will not accuse Amechi. And that is the question of Eyiyato. When Folawumi came to the state, Eyiyato, we knew what he gathered from, especially local government worker. The Eyiyato banded on the local government worker. That the present governor in the state today, Biodun Abayomi, is struggling to balance the debt owed by Folawumi and Fayose. This man paid 18 years bonus. All right, comrade. This man paid 8 months league bonus. Comrade, we need to go now. Thank you so much for your contribution there. 07047007701 or 07072766278. These are the lines to call this morning. All right, I saw this just now, and I think it's quite important
that I read it. Shatima commissions project in Cross River State. That's the Vice President of Nigeria, Senator Kashim Shatima, has commissioned 2 new aircraft purchased by the government of Cross River State. The 2 aircraft increases the fleet of the Kali Air Airlines to 4 aircraft. Hello, good morning. Good morning, moderator. Good morning. Your name and where you reaching us from? This is Comrade Kennedy Jim Obalogo, Good Country. Comrade, go ahead. Pertaining to that aviation matter, the judgment should be done. Because there's a calamity in the plane. They even say they nicked one of the passengers over there. So we do not blame Kwawan or blame anybody. Pertaining to coalition, the coalition, they have to do their job. If there's no coalition, how the party of power will be able to deliver the dividend of democracy to the populace? Good morning. Good morning. Thank you so much for your contribution there. And that's how much we can take on this morning's edition of the Daily Dose on Adamimogo 107.7 FM. We draw the curtain now. Till tomorrow, where another beautiful edition will return. My name is Oladoyin Ayegbusi. And I am Folawumi Olaniyan. Many thanks for listening. Do enjoy the rest of your day. Adamimogo. Adamimogo. Asideot. Area. Adájọ́ ọjọ́ pé ó adóṣù oko ọlọ́jọ́ ìka àjọ òṣẹ́ lásùn ìta. Adamimogo FM ní kí ẹ máa bọ̀. Tẹ́ bá fẹ́ polówó ọjà kájọ wọgbà o Adamimogo FM ní kí ẹ máa bọ̀. Tẹ́ bá fẹ́ polówó ọjà kájọ bùbàjẹ́ Adamimogo FM ní kí ẹ máa bọ̀. Ó dá mi lójú ọjà tí ẹ bá polówó ẹ̀ nìkan nìyí o. Ó di dandan kájọ bùbàjẹ́ o. Tẹ́ bá fẹ́ polówó ọjà kájọ bùbàjẹ́ Adamimogo FM ní kí ẹ máa bọ̀. Radio station kan bẹ́ẹ̀ níbí Adamimogo máa ló jẹ́ o. Gbogbo iṣẹ́ tí ẹ bá fẹ́ ó bẹ́ẹ̀ ní communication sí. Ìdẹ́kẹ̀tẹ̀ aládẹ́wà àfihàn bọ́lọ́ ti dọ́là wá nílùú Ìlú-Èkìtì Adamimogo máa là ń bọ̀ o. Ọ̀pọ̀ igi níbẹ̀ nígbó ká tó figi ọmọ gbẹ́bẹ̀ dù. Adamimogo 107.7 FM Ìdó Èkìtì ohun ìmọ́lẹ̀ bóròdé ọmọ Olódùmarè ló ní ẹ máa gbọ́. Adájọ́ ọjọ́ pé ó adóṣù oko ọlọ́jọ́ ìka àjọ òṣẹ́ lásùn ìtajẹ̀rù ọ̀tẹ̀ ìbámi láyọ̀ mọ́yọ ọpẹ́ ní fọ́ba òkè kí sọ́mi láríro tẹ̀ṣẹ̀. Àìmọ̀gbérin o adájọ́ ọjọ́ pé ó adóṣù oko ọlọ́jọ́ ìka àjọ òṣẹ́ lásùn ìtajẹ̀rù ọ̀tẹ̀ ìbámi láyọ̀ mọ́yọ ọpẹ́ ní fọ́ba òkè kí sọ́mi láríro tẹ̀ṣẹ̀. Ọlọ́run ọba mi ọ máa ṣe pọ̀ kó mi yọ nínú ewu gbogbo ewu alẹ́ ewu ọ̀sán ewu òru ogun ìjà lọ́tún ẹ̀jà lósì máa dúpẹ́ lọ Elédùmarè ọba mi o
adájọ́ ọjọ́ pé o adóṣù oko ọlọ́jọ́ ìka àjọ òṣè lásùn ìtajèrò ọ̀tẹ̀ ìbámi láyọ̀ mọ́yọ ọpẹ́ ní fọ́bà òkè kí sọ́mi láríro tẹ̀ṣẹ̀ ẹgbẹ́ mi ìgòrí o adájọ́ ọjọ́ pé o adóṣù oko ọlọ́jọ́ ìka àjọ òṣè. ìyẹn ra òhìn okun òkè tí ọmọ ìjẹ́rò olúlé lóko lẹ́yìn odi mi kí àwọn ìmọ̀ káàárọ̀ yín o ọdún ìtajèrò ẹlẹ́rẹ̀kejì irúrẹ̀ nímọ̀ tó wọlé wẹ́rẹ́ gẹ́gẹ́ bá ti mọ̀ wí bá ti ṣe lè yí ni lọ́dọọdún níbi ká ti kí kábíyèsí rí a káyé kíkẹ́ tí ọmọ ìjẹ́rò kí ọmọ ìjẹ́rò kan ti ẹ jáde wí ọdọọdún ní ká tó jọ ṣe ká tó jọ kóra rí a pọ̀ ká jọ mọ́ sọ ọ́ pọ̀ kú ìlú ìjẹ́rò kẹyọ ìgòkè àgbà. ọdún ìtajèrò ẹlẹ́ẹ̀kejì irú ẹ̀ ó tún ti wọlé wẹ́rẹ́ ọmọ ìjẹ́rò nílé lóko lẹ́yìn odi ilé yá. rántí ulẹ̀ bàbá ìbàdàn wáyé gbàgbé mọ́lẹ̀ àsìkò rántí omi kan lẹ́kìtì àmì ọmọ kẹyẹ rántí ulẹ̀ òwe. lórúkọ olóyè gíga ọláyíwọlá moses ajéìgbé tí wọ́n jẹ́ olóyè ẹjẹ̀wì ti òkè àdán nílùú ìjẹ̀rò èkìtì ni mò ń kí kábíyèsí ọwọ́ ajérò tìlú ìjẹ̀rò èkìtì his royal majesty ọba joseph adébáyọ̀ adéwọlé jp ofr arójòjòyè kejì ọmọ wa ọmọ ẹkùn ọmọ arójòjòyè àbárẹ̀kídélé tejiteji iyùn bàbá ilẹ̀kẹ̀ ó gbéléjà bí àrìrà olókoṣe àbàràfíní bẹ́ẹ̀ ni mo kí gbogbo àwọn ìjòyè láàfin mo tún kí gbogbo àwọn olórí bákan náà wípé a kú ọdún a kú ìyèdún ẹ̀mí àṣọpẹ́ lókè èèpẹ̀ mo fi àsìkò yìí kí gbogbo ọmọ ilé ẹjẹ̀wì òkè àdán nínú ìjẹ̀rò èkìtì wípé a kú ọdún a ó ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún láṣẹ elédùà mo tún kí gbogbo ọmọ ìjẹ̀rò nílé lóko lẹ́yìn odi fún ti ọdún àṣà ọdún ìtajèrò cultural festival ẹlẹ́ẹ̀kejì irú ẹ̀ tí yóò máa wáyé lọ́jọ́ kejìdínlógún oṣù tí a wà yìí ní gbàgede ọjà ẹ̀rẹ̀kẹ̀sán nílùú ìjẹ̀rò èkìtì mo wá gbàládùra wípé a ò ní fi eléyìí ṣàṣemọ ọdún ìtajèrò ọdún yìí yóò mú ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbéga àti ìlọsíwájú wọ̀lú ìjẹ̀rò èkìtì láṣẹ elédùà mo wá pàrọwà sí gbogbo wa ká ṣohun gbogbo ní pẹ̀lẹ́kùtù pé ká fọwọ́sowọ́pọ̀ láti gbé ìlú ìjẹ̀rò ga kí ìlú ìjẹ̀rò bá lè gòkè àgbà ọ̀gbẹ̀kí gbẹ̀jẹ̀rò á gbìyà o. èmi olóyè ọláyíwọlá moses ajéìgbé tí mo jẹ́ olóyè ẹjẹ̀wì òkè àdán nílùú ìjẹ̀rò èkìtì ni mò ń kí kábíyèsí àti gbogbo ọmọ ìjẹ̀rò wípé a kú ọdún ìtajèrò ọdún yìí tá a bá ṣèyí tán ká túnṣe míì sí àṣeṣe túnṣe. ẹgbẹ́ bọba kẹ́yẹ obìnrin ẹgbẹ́ obìnrin takuntakun àfíjú àti àwòkọ́ṣe láàrin àwọn obìnrin láwùjọ obìnrin ju obìnrin lọ ẹ gbà bẹ́ẹ̀. lórúkọ ààrẹ ẹgbẹ́ bọba kẹ́yẹ obìnrin nílùú ìjẹ̀rò èkìtì yèyé lua olúyẹmísí ayílọ́lá ní gbogbo ọmọ ẹgbẹ́ bọba kẹ́yẹ ń kí kábíyèsí ọwọ́ ajérò tìlú ìjẹ̀rò èkìtì royal majesty ọba joseph adébáyọ̀ adéwọlé arójòjòyè kejì ọmọ wa ọmọ ẹkùn agbéléjà bí àrìrà kú ọdún ìtajòrò eléyìí tó wọlé wẹ́rẹ́ ẹlẹ́ẹ̀kejì irú ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni a tún kí gbogbo ọmọ ìlú ìjẹ̀rò nílé lóko lẹ́yìn odi a fi àsìkò yìí pàrọwà sí gbogbo ọmọ ìjẹ̀rò láti wà ní ìṣọ̀kan nítorí yorùbá bọ̀ wọ́n ní àjèjì ọwọ́ kò gbẹ́rù dórí kájọ fọwọ́sowọ́pọ̀ ká panúpọ̀ ká pàmùpọ̀ láti gbé ọdún àṣà ìtajèrò àti ìlú ìjẹ̀rò lárugẹ ọjà ẹ̀rẹ̀kẹ̀sán nílùú ìjẹ̀rò èkìtì ní ọdún ọ̀hún yóò ti máa wáyé lọ́jọ́ kejìdínlógún oṣù tí a wà yìí ìjà alẹ́ ká gbọ́dún àṣà rí alárugẹ ọ̀gbẹ̀kí gbẹ̀jẹ̀rò àgbìá o yèyé lua olúyẹmísí ayílọ́lá president chief mrs juliana ọbabíọlọ́run kò sí vice president christiana ọlábímpé fágbàmílà treasurer ọláyínká adams secretary adéyínká adéníkẹ́ adékúnlé financial secretary honourable adébímpé adélékè social director stroke welfare princess adéṣọlá anjorin alukoro ẹgbẹ́ bọ́ba kẹ́yẹ chief mrs olúyẹmísí ayílọ́lá yèyé lua ti ìlú ìjẹ̀rò èkìtì ló ń kí kábíyèsí àti gbogbo ọmọ bíbí ìlú ìjẹ̀rò èkìtì lórúkọ gbogbo ẹgbẹ́ bọ́ba kẹ́yẹ obìnrin lápapọ̀. èmi ọlábọ̀dé àbáyọ̀mí tí gbogbo èèyàn mọ̀ sí ọmọ olójìjẹrò aláṣẹ àti olùdarí iléeṣẹ́ ọmọ olójìjẹrò printing àti ọmọ olójìjẹrò media fi àsìkò yìí kíkà bíyèsí ọwọ́ ajérò ti ìlú ìjẹ̀rò èkìtì ọba joseph adébáyọ̀ adéwọlé jp ofr arójòjòyè kejì àti gbogbo olóyè ìlú nílé lóko lẹ́yìn òdi gbogbo ọmọ ẹgbẹ́ olójìjẹrò elite club eléyìí tí mo jẹ́ ààrẹ wọn kú ọdún ayẹyẹ ìtajèrò cultural festival eléyìí tí yóò máa wáyé ní ọjọ́ kejìdínlógún oṣù tí a wà yìí ní gbàgede ọjà ẹ̀rẹ̀kẹ̀sán mo gbàládùra wípé àṣeyí ṣàmọ́dún
àṣàmọ́dún ṣẹ̀mí láṣẹ elédùà àìmú àṣàwátì lọ́dún kébọ̀ tọmọtọmọ àjọrò ní jíjẹrò èjò àṣìṣe èmi ọlábọ̀dé àbáyọ̀mí ọmọ olójìjẹrò ni mò ń kí wa wípé a ò ní fẹlẹ́ yìí ṣàṣe mọ́. ìyọ́ra èrò ìjẹ́rò ìyọ́ra èrò ìjẹ́rò ìyọ́ra èrò ìjẹ́rò mo kí a lulẹ̀ lóko lẹ́yìn ó di kété ọ̀rẹ́ àyà ọmọ ìjẹ́rò pátápátá adẹ́nìkẹ́ lọ́rùkọ mi èmi lọ́mọ wa ọmọ ẹkùn mo sì ògbóyè mo eré wa máa ṣòro ẹ̀yẹ oko jẹun ọmọ wa ọmọ ẹkùn eyín bàbá ilẹ̀kẹ̀ ó gbélé tàbí àrìrà olókoṣe àbàràfin ní ọmọ ọba ní mìrè lóde ìjẹ́rò èmi lọ́mọ ọ̀dọ́gun àná ẹlẹ́wẹ̀rẹ́ àná àbámi chief jf òjò ọ̀dọ́gun tùlú ìjẹ́rò èkìtì ọ̀dọ́gun àná ni o kọlọ́run kẹbà mi fọ̀rùn kẹ́hàn bá àná ni yẹyẹ oge oníkẹ́tẹ́ ọ̀nìyàn mọ̀ mí sí oníkété oníké sí mi adẹ́nìkẹ́ lórúkọ mi ìjẹ́ másìkò yìí kíkété kàn mọ́ sọ ọ́ pọ̀ láti rí wí ọdún ìtajèrò ọdún yìí wọ́ọ̀dùn mọ̀ràn ìmọ̀ràn yìí mọ̀ kí àbámi níbẹ̀ àbámi high chief ayọ̀ àfọlábí ògbóni tìlú ìjẹ̀rò èkìtì mọ̀ kí ọ wà bá ọ̀ẹ́pẹ́ fún wa ọ̀ẹ́pẹ́ pẹ́pẹ́pẹ́pẹ́pẹ́ bọ́ bá ṣe lọkọ̀ ṣe bọ̀ báàna lọmọ ìkérò òkú alẹ́ ò látùlú òyìnbó lọ́hùn ibẹ̀ náà tí a kàn kíkẹ́ tirẹ̀ kẹ́ẹ̀dùn re kàn ṣàyẹ̀ká iṣẹ́ kíkẹ́ tirẹ̀ kẹ́yọ̀ ṣe kẹ́yọ̀ ṣe jọ̀nìjọ́ni báàna ni mo dé tún kí ẹ̀gbọ́n mi PSO Motors Prince Sunday Òjó mo kí níbẹ̀ wí àkó ọdún yìí mo kí Women Affairs ní local government rí alọ́hún Honourable Bímpé Adélékè mọ̀mọ́ kí ọ̀wà àǹtí mi ọ́ní yìí ọ́ní ẹ̀yẹ ìjẹ́ mi kọjá lọ sókè lọ́nà kó má tún padà dé àtúnyè kíraria. kápamọ́pọ̀ kápawọ́pọ̀ kágbélu ìjẹ́rọ̀gà ìjà àpapọ̀ kápamọ́pọ̀ kápanúpọ̀ kágbúlu ìjẹ́rọ̀ríà kágbélárugẹ bí tìkí àbámi ò kábíyèsí ọwọ́ àjèrò tùlú ìjẹ́rọ̀ èkìtì royal majesty ọba joseph adébáyọ̀ adéwọlé àbáọ̀ràmẹ́ ọmọ wa mọ ẹkọ mọ òsì ògbóyè mọ erí wa máa ṣòro ẹyẹ oko jẹun èèyàn bàbá ilẹ̀kẹ̀ ó gbéléjà bí àrìrà olókoṣe àbàràfínní mọ kí níbẹ̀ ò kábíyèsí mọ̀wólẹ̀ forí adé o àbámi láàfin báà ni mo tún kíkẹ́ tí wọn lórí láàfin pátápátá mo kíkẹ́ tí rin wí ikú ìtọ́jú àbámi láàfin o báà ni mo kíkẹ́ tí ẹ̀yìn olórí láàfin mo kíkẹ́ tí àwọn olóyè láàfin mo kíkẹ́ tí ọmọ ìjẹrò lúlé lóko lẹ́yìn òdi mo ké bí wẹ̀ mo ké bí ọ̀ṣọ́ lúlé ẹ̀yẹ mi lọ́hùn báà ni mo kíkẹ́ tí rin pátápátá wa mọ̀ kú ọdún ètò àjèrò ọdún yìí o báà ni mo tún kí àbámi Bímbọ́ Ọmọ́tádé mo kí ọba ńlá tùlú ìjẹ̀rọ̀ èkìtì mo kí wà kú ọdún ẹ̀ ní chairman planning committee kan jí kété kéjí kété rẹ̀ kí jẹ́ lọ ké lọ lórọ̀ àti lórọ̀ọ̀sẹ̀ mo kí àbámi níbẹ̀ wí àkú ìfọmọnìyàn ṣe ò wíkúlù ìjẹ̀rọ̀ yín kẹ̀ka àtẹ̀síwájú kẹ gòkè àgbà wíbẹ̀ náà ní kété rí àkàjọrọ̀ dí sí kì í tí ìlú lé kì í tí ìlóko kì í tí ìlẹ́yìn odi ọ̀nìyàn rí a kì í tí ìlú lẹ́kọ̀ọ́ kì í tí ìlú òyìnbó àsìkò tí ìyá o ètì yọ àsúlé o káàjọ ṣọdún ìtajì ọtí mọ́ ìdè kébọ̀ ìjẹ́ mi tó sáré kọjá lọ sókè lọ́nà ọ̀nìyàn tí lórí ìlà kan fẹ́ kí àbámẹ́ ọwọ́ àjèrò. àkànnàmọ̀ gbọ́bọ̀dún jẹ láàrìṣòro ulé kẹtẹ ọmọ ìjẹrò lulẹ̀ lóko lẹ́yìn ó di ulé yá o. rántí ulé bàmọ́dé bàdàn mọ́dé gbàgbọ́ àsìkùgbà mọ́tí omi kan lẹ́kìtì ọ̀nìyàn mọ́kẹ́yẹ mọ́rántí ulé òwe. àwọn ọmọ ẹgbẹ́ afa club nílùú ìjẹ̀rọ̀ èkìtì fi àsìkò yìí kí kábíyèsí ọwọ́ àjẹrò tìlú ìjẹ̀rọ̀ èkìtì his royal majesty ọba joseph adébáyọ̀ adéwọlé jp ofr arójòjòyè kejì ọmọ wa ọmọ ẹkùn inú bàbá ilẹ̀kẹ̀ ó gbéléjà bí àrìrà àlùbásà ẹ̀rẹ̀kẹ̀sán ọjà fúnni ọdún agbo fún ti ọdún àṣà ọdún ìta àjẹrò ẹlẹ́ẹ̀kejì irú ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni a tún kí gbogbo àwọn ìjòyè gbogbo olórí láàfin àti gbogbo ọmọ ìjẹ̀rò nílé lóko lẹ́yìn òdìkú ọdún eléyìí tí yóò máa wáyé lọ́jọ́ kejìdínlógún oṣù tí a wà yìí ẹ jẹ́ kí gbogbo wa túyáyá jáde ká gbé ìlú wa lárugẹ nítorí kò síbi tó dàbí ilé àwa gbàládùra wípé ọdún ìtajẹrọ ọdún yìí yóò mú àlàáfíà ìlọsíwájú àti ìgbéga dé bá ìlú ìjẹ̀rọ̀ èkìtì ilẹ̀ òwúrọ̀ olóyè túnjí ló ń gẹ́ alukoro fún gbogbo ẹgbẹ́ afa club ló ń kí kábíyèsí àti gbogbo ọmọ ìlú ìjẹ̀rọ̀ èkìtì kú ọdún lórúkọ afa club nílùú ìjẹ̀rọ̀ èkìtì.
èmi alága ìjọba ìbílẹ̀ ìjẹ̀rò Alhaji Àbáyọ̀mí Folówóṣẹlé tí gbogbo ènìyàn mọ̀ sí akéwèjẹ àti àwọn òṣìṣẹ́ níjọba ìbílẹ̀ ìjẹ̀rò ni mò ń kí kábíyèsí ọwọ́ àjẹrò tìlú ìjẹ̀rò Èkìtì His Royal Majesty Ọba Joseph Adébáyọ̀ Adéwọlé JP arójòjòyè kejì ọmọ arójòjòyè àbárẹ̀kídélé tejiteji gbogbo ìjòyè àwọn olórí láàfin àti gbogbo ọmọ bíbí ìlú ìjẹ̀rò nílé lóko lẹ́yìn òdì ikú ọdún àṣà ọdún ìta àjẹrò ẹlẹ́ẹ̀kejì irú ẹ̀ tó wọlé wárẹ́ adúpẹ́ wípé ojútùrọ́dún láti péjọ sọdún ìta àjẹrò tọdún yìí mo wá fi àsìkò yìí pàrọwà sí gbogbo ènìyàn pé kí ohun gbogbo lọ nírọ̀wọ́rọ̀sẹ̀ àti láti gba àlàáfíà láàyè lásìkò pọ̀pọ̀ ṣìṣẹ́ ọdún ìta àjẹrò yìí mo gbà ládùúrà wípé àlàáfíà ìgbéga àti ìlọsíwájú ní ọdún ìta àjẹrò tọdún yìí yóò mú bá ìlú ìjẹ̀rò Èkìtì a ò ní fi eléyìí ṣàṣemọ ojú á túbọ̀ máa rọ́dún èmi Alhaji Àbáyọ̀mí Folówóṣẹlé tí gbogbo ènìyàn mọ̀ sí akéwèjẹ alága ìjọba ìbílẹ̀ ìjẹ̀rò ni mò ń kí kábíyèsí àti gbogbo ọmọ ìlú ìjẹ̀rò kú ọdún lórúkọ adarí àti àwọn òṣìṣẹ́ ìjọba ìbílẹ̀ ìjẹ̀rò. ìtajẹ̀rò ọ̀tẹ̀ yìí bá mi láyọ̀ mọ́ yọ ọpẹ́ ní fọ́ba òkè kí sọ́ mi láríro tẹ̀ṣẹ̀. èmi Alábí Sunday Stephen tí mo jẹ́ ọ̀kan lára IDA Central Committee tìlú ìjẹ̀rò Èkìtì ni mò ń fi àsìkò yìí kí kábíyèsí ọwọ́ àjẹrò tìlú ìjẹ̀rò Èkìtì His Royal Majesty Ọba Joseph Adébáyọ̀ Adéwọlé JP OFR arójòjòyè kejì gbogbo olóyè ìlú ìjẹ̀rò gbogbo olórí láàfin àti gbogbo ọmọ ìjẹ̀rò nílé lóko lẹ́yìn odi bẹ́ẹ̀ sì ni mo kí Jọlá Ìyá Sunday tí wọ́n jẹ́ eléré bí mo tún kí Káyọ̀dé Ayọ̀dèjì tó jẹ́ akọ̀wé àti gbogbo ẹbí Ọ̀ṣọ́ àti Ọjà Ọba Isa àti Ọba ńlá Dynasty of Ìjẹ̀rò kú ọdún ìta àjẹrò eléyìí tó wọlé wẹ́rẹ́ mo tún wá fi àsìkò yìí kí gbogbo IDA Central Caretaker Committee wípé a kú ọdún ayẹyẹ ìta àjẹrò Cultural Festival eléyìí tí yóò máa wáyé ní ọjọ́ kejìdínlógún oṣù tí a wà yìí ní gbàgede Ẹrẹ̀kẹ̀sán nílùú Ìjẹ̀rò Èkìtì níbi tí kábíyèsí ó ti wà níkàlẹ̀ láti wúre fún gbogbo ẹlẹ́gbẹ́jẹgbẹ́ àti gbogbo ọmọ Ìjẹ̀rò lápapọ̀ mo wá fi àsìkò yìí pàrọwà sí gbogbo àwa ọmọ Ìjẹ̀rò láti ṣe ohun gbogbo ní pẹ̀lẹ́kùtù lásìkò ọdún ìta àjẹrò àti ọdún Ògún eléyìí tó ń lọ lọ́wọ́ lásìkò ọdún ìta àjẹrò yìí ìlú Ìjẹ̀rò á túbọ̀ máa tẹ̀síwájú nínú ohun rere èmi Alábí Sunday Stephen tí mo jẹ́ ọ̀kan lára àwọn IDA Central Committee ni mò ń kí kábíyèsí àti gbogbo ọmọ ìlú Ìjẹ̀rò nílé lóko lẹ́yìn òdìkú ọdún. ìmọ̀ káàbọ̀ látòkè lọ́hún o orí ètò kátí àná ni àkànṣe ètò èyí kà mú sọrí ọdún ìta àjẹrò iléeṣẹ́ rẹ̀ níbẹ̀ yìí Adamimogo 107.7 FM ibẹ̀ náà láyà kì í ti gbọ́ akétékété kété ọ̀nìyàn ríà lúlú ìjẹ̀rò mọ̀ kíákíá gẹ́gẹ́ bí n ti mọ̀ wí ètò rí ayín àmú ikí kábíyèsí ni wí ọba ríà wí ọlọ́run tó bá ṣe wà tún rí ọdún ìta àjẹrò mọ́rin ẹlẹ́rẹ̀kejì òru rẹ̀ ní ìlú nípínlẹ̀ ríà lẹ́kìtì níbẹ̀ yìí ayọ̀pẹ̀ sórí ètò yìí torí ìbéèrè mo fẹ́ béèrè lọ́rí àná ni wí ibo gan-an ní ìta àjẹrò yìí ti ayé ibo gan olúwo gan ní ìta àjẹrò yíyà kéèjàn pé ọdún gan lọ́dún ìta àjẹrò òun ni ìbéèrè ká ẹjọ́ mú jomi toro ọ̀rọ̀ nítọ̀ ọ̀rọ̀ yín kétíde wa mádàgbà ètò yín wà múrọ̀ síbí kan àmọ́ kí mi sì chí ojú òpó yín sílẹ̀ ǹjẹ́ mi tí o kí àbàmẹ́ ògbóni Ayọ̀ Àfọlábí high chief Ayọ̀ Àfọlábí ògbóni Àtìbà tùlú Ìjẹ̀rò Èkìtì mọ́ kí yín àbàmẹ́ ìyẹn náà jí kété kínní kíjẹdùn re ìyẹn ní wí sí mi wí princess ọmọba ikọ̀ èso ìmì lẹ́yìn rẹ̀ mo dúpẹ́ lọ́rin ìwà àbàmẹ́ ìyẹn pẹ́ fún mi o mi èmu yín ṣàwátì o àjọ ẹ̀ṣọ́ ọdún yìí àtú ẹ̀ṣọ́ rẹ̀ mọ́rin àtú ẹ̀ṣọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún yìí lókè èèpẹ̀ yìí ni pẹ̀lú ògo lọ́dọ̀ Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ náà ni mo kíkẹ́ ti hàn Ìjẹ̀rò in diaspora ọ̀ṣọ́dún yẹn lánàá anniversary yẹn lánàá ọmọdún ọmọ yẹn o ẹni yẹn yẹgẹyẹgẹ mo kíkẹ́ ti hàn mo kí èyẹ mi èyẹ law of the source àǹtí Yẹmisí ẹ mọ bínú wí mo pè láǹtí yèyé Yẹmisí Àyílára mo kì í ẹ bá dé kí bá débi kì í Ìjẹ̀rò ìdásọ́ra kan ti ṣọdún yẹn lánàá ẹni dùn kédùn mọ̀ràn ìmọ̀ràn yín ọ̀nì kí bá ti mọ̀ débẹ̀ èrì bó ṣìírí mo kì í wẹ̀ káàbọ̀ sílé àǹtí mi àǹtí Bánkẹ́ mo kì í náà mo kí kété yẹn ọ̀nìyàn ríà kàn ní ìlú òyìnbó mo kí àwẹ̀ mi ẹnjìnì Àbáyọ̀wò ṣe ní mo kí ọ náà níbẹ̀ àti kété ọ̀nà ìmọ̀ bínú mi yọ̀ dárúkọ kété rin ìmọ̀ bínú àmọ́ kọ́ bá tún di ọjọ́ mọ́rin ọjọ́ rí àti dárúkọ àmọ́ ìtìgẹ́ mi tún kọjá lọ sókè lọ́hún náà kí mi tún iṣẹ́ kan tó rán mi wí kí mi bọ́n kí kábíyèsí kí mi tún sáré ẹjú ṣẹ̀wọ̀n ní pápá késì ni mo ṣí ojú òpó yín sílẹ̀ òun kà á ẹjọ́ ewì náà ni wí ibo ní ìta àjẹrò yín gan ibo níyà olúwo níyà kí ìjẹyìn pọ̀dún yìí gan lọ́dún ìta àjẹrò ṣé ó ti yẹ yín báyìí ìyẹn ọ̀nìyàn rí alúlù Ìjẹ̀rò àfẹ́mọ́ ni kí ẹ gba ìbéèrè mi nínú rí a ìjẹ́ mi kọjá lọ sókè lòun náà.
ìtajẹrù ọ̀tẹ̀ ibà mi láyọ̀ mọ́ yọ ọpẹ́ ní fọ́ba òkè kí sọ́ mi láríro tẹ̀ṣẹ̀. èmi alábí sunday stephen tí mo jẹ́ ọ̀kan lára ida central committee tìlú ìjẹ̀rò èkìtì ni mò ń fi àsìkò yìí kí kábíyèsí ọwọ́ ajérò tìlú ìjẹ̀rò èkìtì his royal majesty ọba joseph adébáyọ̀ adéwọlé jp ofr arójòjòyè kejì gbogbo olóyè ìlú ìjẹ̀rò gbogbo olórí láàfin àti gbogbo ọmọ ìjẹ̀rò nílé lóko lẹ́yìn odi bẹ́ẹ̀ sì ni mo kí jọlá ìyá sunday tí wọ́n jẹ́ eléré bí mo tún kí káyọ̀dé ayọ̀dèjì tó jẹ́ akọ̀wé àti gbogbo ẹbí ọ̀ṣọ́ àti ọjà ọba isa àti ọba ńlá dynasty of ìjẹ̀rò kú ọdún ìta jẹ̀rò eléyìí tó wọlé wẹ́rẹ́ mo tún wá fi àsìkò yìí kí gbogbo ida central caretaker committee wípé a kú ọdún ayẹyẹ ìtajẹ̀rò cultural festival eléyìí tí yóò máa wáyé ní ọjọ́ kejìdínlógún oṣù tí a wà yìí ní gbàgede ẹrẹ̀kẹ̀sán nílùú ìjẹ̀rò èkìtì níbi tí kábíyèsí ó ti wà níkàlẹ̀ láti wúre fún gbogbo ẹlẹ́gbẹ́jẹgbẹ́ àti gbogbo ọmọ ìjẹ̀rò lápapọ̀ mo wá fi àsìkò yìí pàrọwà sí gbogbo àwa ọmọ ìjẹ̀rò láti ṣe ohun gbogbo ní pẹ̀lẹ́kùtù lásìkò ọdún ìtajẹ̀rò àti ọdún ògún eléyìí tó ń lọ lọ́wọ́ lásìkò ọdún ìtajẹ̀rò yìí ìlú ìjẹ̀rò á túbọ̀ máa tẹ̀síwájú nínú ohun rere èmi alábí sunday stephen tí mo jẹ́ ọ̀kan lára àwọn ida central committee ni mò ń kí kábíyèsí àti gbogbo ọmọ ìlú ìjẹ̀rò nílé lóko lẹ́yìn òdìkú ọdún. ìtajẹrù ọ̀tẹ̀ ibà mi láyọ̀ mọ́ yọ ọpẹ́ ní fọ́ba òkè kí sọ́ mi láríro tẹ̀ṣẹ̀. àṣà jẹ́ ọdún kan gbòógì nílẹ̀ yorùbá tí gbogbo ènìyàn ń gbé lárugẹ eléyìí tó ń sọ pàtàkì ìṣẹ̀ṣe àti jíjẹ́ ojúlówó ọmọ ilẹ̀ kóòtù òjíire ìdí rèé tí èmi ọmọọba sunday ẹlẹ́wẹ̀rẹ́ aláṣẹ àti olùdarí iléeṣẹ́ pso motors fi ń kí kábíyèsí ọwọ́ ajérò tìlú ìjẹ̀rò èkìtì his royal majesty ọba joseph adébáyọ̀ adéwọlé jpofr arójòjòyè kejì ọwọ́ ajérò tìlú ìjẹ̀rò èkìtì ọmọ wa ọmọ ẹkùn iyùn bàbá ilẹ̀kẹ̀ ó gbéléjà bí àrìrà olókoṣe abarafíní àti gbogbo ọmọ ìjẹ̀rò nílé lóko lẹ́yìn òdìkú ọdún bẹ́ẹ̀ ni mo tún kí ẹbí mi nílùú ìjẹ̀rò èkìtì ọmọ chief jacob olúwàfẹ́mi òjò mo tún kí patriot club ìtajẹrù ọ̀tẹ̀ ibà mi. ẹgbẹ́ wọn mo wá fi àsìkò yìí pàrọwà sí gbogbo wa kájùmọ̀ gbé ìlú ìjẹ̀rò lárugẹ nítorí. adájọ́ ọjọ́ pé o ọmọ dóṣù ó kọ́. èmi olùkọ̀yà israel ọ̀pájé aláṣẹ òkìtì àjọrò ní jíjẹrò ọ̀hún mú tèmi ṣàpínlẹ̀ lúlú ìjẹ̀rò àmín. èmi ọmọọba sunday ẹlẹ́wẹ̀rẹ́ ọmọ wa ọmọ ẹkùn iyùn bàbá ilẹ̀kẹ̀ ògbéléjà bí àrìrà olókoṣe àbàràfíní ni mò ń kí kábíyèsí àti gbogbo ọmọ ìlú ìjẹ̀rò nílé lóko lẹ́yìn odi kú ọdún. ìmọ̀ káàbọ̀ padà látòkè lọ́hùn ọmọ wílẹ̀rẹ̀ kan máa ṣí ojú òpó yín sílẹ̀ ohun kìmí béèrè náà ni wí ibo ni ìtajẹ̀rò ibo ní tíá ibo ní ìtajẹ̀rò ibo ní tíá ìlú wo ni ìtajẹ̀rò gan ìlú wo níyà 07047007701 07047007701 tàbí 07072766278 ní nọ́mbà kí ẹ mú pè á ó lé 07047007701. hello. ẹ káàárọ̀. ẹ káàárọ̀ sá o. tájúdé kò bá dì ló ń pè láti jèrò. ò bá mi ṣèdè ìjèrò ọ̀rà ọmọ olójìjèrò òun náà ni mí kí ọmọ olójìjèrò mi ṣáàlà ní. àlàlá ṣé o àlàlí kékeré o. ibo ni ìtajèrò ibo ní tíá. ẹ bá ṣe bọ́ wúlé ìfẹ́ létí yá o. wúlé ìfẹ́ ní ìtajèrò yín àbí. bẹ́ẹ̀ni. kí ìjẹ́ ìpẹ́lú ìtajèrò ló gbẹ. ní gbàgbọ́ yẹ́rẹ̀ dáadáa mo ṣẹ̀ṣẹ̀ ìbéèrè ìtàn ní dáadáa ní kí àbárẹ̀ àkábíyèsí ọwọ́ àjèrò. òwò ṣeun yẹn ẹ̀dùn lẹ́rù rẹ ò kọ́ padà pè á padà o. ìṣeun yé mi o. ìṣeun o a kú ọdún o àmín. 07047007701 ní nọ́mbà káyọ̀mú pè ọ́ lé 07072766278 ìyẹn ọ̀nìyàn rí a níjèrò ibo ní ìtajèrò ibo ní tìá àti wí kéèjàn ọmọdún yìí gan kéèjàn ọmọ sọrí ìtajèrò ẹ̀já pè ọ́ lé kéèjàn àjọsọ ẹ̀ ló. ẹ káàárọ̀ mbẹ́ o. ẹ káàárọ̀ o. mi kì í ṣọmọ ìlú yín ṣùgbọ́n mo fẹ́ràn ìjèrò púpọ̀. ẹ mọ̀ ṣeun o. ọmọ bíbí ìlú Ìgbólé Èkìtì ni mí. ìṣòro káàbọ̀ sórí ètò rí anítọ̀ ọ̀rọ̀ yín o. ọmọ wa àjèrò kí ọ̀sán mọ́ oṣù péréte ló. ọgbà fún ọ ìyẹn ẹ̀dùn lẹ́nu rẹ. ìṣeun o 07047007701 tàbí 07072766278 kọ́ bá ti ké sí mi kọ́ bá ti ṣìjẹ́rò lọ tí ké sí mi hello. yèyé oge. yẹ́sọ ìkàárọ̀ yín o. nígbàdì kọ́dà mọ̀ dáadáa golden trees. yèsì ké nígbèyí o. láti bo ni ti ké sí mi. ní kí láti dó Èkìtì. láti dó. bẹ́ẹ̀ni. èèmọ̀ ṣeun o ẹ káàbọ̀ sórí ètò rẹ̀ ayánmọ̀ ẹ̀dùn lẹ́rùn rẹ o.
àmì o àṣẹ o. kọba á sì jèrò lọ́jọ́ ọmọ ìdèké bọ̀ ẹ̀ka àjọ sọdún ìta jèrò. mẹ́wà níbẹ̀. mẹ́wà níbẹ̀ náà ni. akí ọba aláọba ṣàmú kí kábíyèsí o. ìṣeun o. kábíyèsí àbámi mo kí ògbóni. ìṣeun ògbóni ẹ gbọ́. pẹ̀tọ́ ọmọ ìjẹrò ni mo kí olú àlùfáà. ìṣeun. ìṣeun pátápátá ni mo kí. ìṣeun. wọ́n ní gàn sí òkúrúgo ní òde ó làjẹrò. ọgbà fún ọ ọgbà fún ọ ọgbà fún. ọgbà fún ọ. ọgbà fún ọ. àmín. ẹ̀yẹ ọ̀wá gbọ́ o. ìṣeun. ẹ̀yẹ ọ̀wá gbọ́ kábíyèsí rẹ̀ gbọ́ kábíyèsí gbọ́ láàfin. ìṣeun o. ìṣeun ìṣeun ìṣeun. ìṣeun.